Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam. Fourth canto, Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 12. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така, четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 12 глава, текст 12. Okay. Tam evam shila sampannam Tam evam shilam sampannam brahmanyam dinavatsalam Brahmanyam dinavatsalam goptaram dharma setunam Goptaram Dharmasitunam menire pitarang praja Menire Pitaram Paraja tamevam shila sampannam Tamevam Shilam Sampanam brahmanyam dinavatsalam Brahmanyam Dinavatsalam goptaram dharma setunam Goptaram Dharma Setunam menire pitarang praja Menire Pitaram Prajaha tamevam shila sampannam Tamevam Shilam Sampanam brahmanyam dinavatsalam Brahmanyam Dinavatsalam goptaram dharma setunam Goptaram Dharma Setunam menire pitarang praja Menire Pitaram Prajaha taram Goptaram protector Protector dharma setunam Dharma Setunam of the religious principles of the religious principles, на религиозните принципи. menire Менире thought thought, мисли. pitaram Питарам father father, баща. praja Праджаха the citizens. the citizens, жителите. Okay. Translation. Dhruva Maharaj was endowed with all godly qualities. He was very respectful to the devotees of the Supreme Lord and very kind to the poor and innocent, and he protected religious principles. With all these qualifications, he was considered to be the direct father of all the citizens. Превод. Друг Махараджа бе надарен с всички достоинства. Той се отнасяше много почтително към предано дарените на Върховния Бог. Винаги бе милостив към бедните и невинните и защитаваше религиозните принципи. Заради тези негови добродетели всичките му поданици го почитаха като роден баща. Purport. The personal qualities of Dhruva Maharaj described herein are the exemplary qualities of a saintly king. Пояснение. Достоинствата на Друга Махараджа, описани тук, са характерни за всички святи царе. Not only a king, but also the leaders of a modern democratic or impersonal government must be qualified with all these godly characteristics. И не само царят, лидерите на съвременното демократично общество също трябва да притежават
такива качества. Then the citizens of the state can be happy. Само тогава хората ще могат да бъдат щастливи. It is clearly stated here that the citizens thought of Dhruva Maharaj as their father. As a child depending on the able father is completely satisfied, so the citizens of the state being protected by the state or the king should remain satisfied in every respect. Тук ясно е казано, че жителите на царството почитали Друва Махараджа като роден баща. Както детето се чувства спокойно, когато усеща закрилата на баща си, така гражданите трябва да са спокойни и щастливи под закрилата на царя или правителството. At the present moment, however, there is no guarantee by the government or of even the primary necessities of life in the state, namely the protection of the lives and property of the citizens. В наши дни обаче правителството не може да гарантира дори основни нужди на гражданите, а именно защитата на техния живот и имущество. One word is very significant in this connection, Brahmanyam. В тази връзка с това особено внимание заслужава думата Брахманям. Dhruva Maharaj was very devoted to the Brahmanas who engage in the study of the Vedas and thereby know the Supreme Personality of Godhead. Друга Махараджа бил много предан на браманите, които изучават ведите и по такъв начин осъзнават върховната божествена личност. They are always busy propagating Krishna consciousness. Те винаги са заети да разпространяват Кришна съзнание. The state should be very respectful to societies that distribute God consciousness all over the world, but unfortunately at the present moment there's no state or government support given to such movements. Държавата трябва по всякакъв начин да подпомага обществата, които разпространяват съзнанието за Бога из целия свят, но за съжаление в днешно време нито едно правителство не оказва подкрепа на подобни движения. As far as good qualities, it is very difficult to find anyone in state administration with any good qualities. Що се отнася до добрите качества, в наши дни трудно можем да открием дори един човек, който да заема висок държавен пост и в същото време да притежава някакви добродетели. The administrators simply sit in their administrative posts and say no to every request, as if they were paid to say no to the citizens. Чиновниците си седят на високите административни длъжности и отхвърлят всяка молба, с която се обръщат към тях, като че ли им плащат да отказват на гражданите. Another word, Dina Vatsalam, is very significant also. Друга дума, която е от важно значение в тази строфа, е думата Дина Ватсалам. The state head should be very kind to the innocent. Държавният глава трябва да е добър и снисходителен към невинните. Unfortunately, in this age, the state agents and the presidents draw good salaries from the state, and they pose themselves as very pious, but they allow the running of slaughterhouses where innocent animals are killed. За съжаление, в съвременната епоха висшите държавни служители и президентите, които получават добри пари от държавата, се представят за много благочестиви, но в същото време позволяват да се поддържат кладници, в които да се убиват стотици хиляди невинни животни. If we try to compare the godly qualities of Dhruva Maharaj to the qualities of modern statesmen, we can see that there's no actual comparison. И така сами виждаме, че не може да се прави сравнение между добродетелите на Друва Махараджа и качествата на съвременните държавници. Dhruva Maharaj was present in the Satya Yuga, as will be clear from the next verses. He was the ideal king in Satya Yuga. Друва Махараджа, както ще стане ясно, от следващите строфи живял в Сатя Юга. Той бил съвършен цар от онази епоха. The government administration in the present age, Kali Yuga, is bereft of all good qualities. Но управниците от съвременната епоха Кали Юга са лишени от всякакви добродетели.
considering all these points, the people today have no alternative but to take to Krishna consciousness for protection of religion, life and property. Затова днес хората нямат друг избор, освен да поемат по пътя на Кришна съзнание, за да бъде защитена религията, животът и собствеността им. Tamevam Shila Sampannam Brahmanyam Dina Vatsalam Goptaram Dharma Setu Nam Meni Repitaram Praja. Dhruva Maharaj was endowed with all godly qualities. He was very respectful to the devotees of the Supreme Lord and very kind to the poor and innocent, and he protected religious principles. With all these qualifications, he was considered to be the direct father of all the citizens. Друга Махараджа бе наделен с всички достоинства. Той се отнасяше много почтително към преданниците на Върховния Бог. Винаги бе милостив към бедните и невинните и защитаваше религиозните принципи. Заради тези негови добродетели всичките му поданици го почитаха като роден баща. So, this is the qualification of a good leader, that he takes care of everybody just like a father takes care of the children. И това е квалификацията на добрия лидер. Той се грижи за всички, както добрия баща се грижи за своето дете. And in Kali Yuga this is not the case generally. В Кали Юга това в повечето случаи не може да се срещне. Quite the opposite, as Srila Prabhupada points out, that not only do they deny requests by the citizens, И както Шрила Прабхупада казва тук, че в повечето случаи не само, че те отхвърлят молбите на своите граждани, but even simply there's no guarantee that life and property is protected. но дори няма гаранция за защита на тяхния живот и на тяхната собственост. And that's true for the human beings, so what to speak of other living entities like animals who are killed wholesale in slaughterhouses. И това е истина за човешките същества. А по какво да говорим за животните, които са пращани в кланици и са убивани? So therefore, Srimad Bhagavatam in the second canto describes people like this, like Savitvaraha Karai, like hogs, dogs, camels, and asses. И затова в Шримад Бхагаватам втора песен тези хора са описани като кучета, прасета, камили и магарета. Yes, in Kali Yuga that's the case. And then those who are like that, if they vote a leader, then it's just a big hog, a big dog, a big camel, and a big ass. И когато отиват да гласуват в Кали Юга хората, те избират голямото прасе, голямото куче, голямата камила или голямата магари. So then the whole society practically becomes a hellish condition. И на практика цялото общество се превръща в адско състояние. Because people are not qualified, simply that's because it's Kali Yuga, so everybody is born less than a Shudra, practically speaking. Защото хората не са квалифицирани. Всеки в Кали Юга е роден на практика на ниво по-ниско от това и на Шудрата. Yes, before, a few hundred years ago, there were kings and queens and emperors who were ruling. Преди няколко стотин години имало царе, императори и кралици, които са управлявали. And also because that's normally the best way of government, as we see here in Satya Yuga, there's a king like Dhruva Maharaj. И определено това тогава било най-добрия вид управление, както можем да видим в Сатя Юга, крал като Dhruva Махараджа. But those kings in those days, they were also exploiting everybody. Но тези царе дори по това време също експлоатирали всички. They were living in big palaces and enjoying life,
and the common people were starving. И те живеели в големи палати, много така се наслаждавали на живота, а пък също имало и обикновени хора, които гладували. So then there were revolutions. И имало революции. And people, they cut off the heads by the guillotine of the kings. И това не става въпрос за Кали-юга, това става въпрос за съвременните царе. И те това, което направили, отрязали главата на кралицата с гилотината. So then there was no leader. What to do now? We have to elect somebody because a leader is necessary. И какво да правим? Сега лидера вече е мъртъв. Какво трябва да направим? Трябва да изберем някой лидер, защото е необходимо някой. Лидер е необходим. It's just natural. You can say almost a law of nature. There's always need for a leader. Това е естествено. Такъв е закона на природата. Винаги има нужда от някой лидер. Even if you have or you tried, or you say you want to have a classless society, this just doesn't exist. Дори да искаш да се опиташ да създадеш и да кажеш, че такова безкласово общество, това няма как да стане, няма как да съществува. We had in the East Bloc of Europe the so-called classless societies in Russia and in Romania with Ceausescu and in Czech Republic with another one, and Poland and Bulgaria and Yugoslavia, Tito. So there was always a leader, although it supposedly was a classless society. И в Източна Европа те се опитаха в Русия, в Румъния, I forgot a few. Yes, so many. В България, на толкова много места се опитаха да създадат безкласово общество, но винаги те имаха някакъв лидер, който ги водеше. Така че няма как това да бъде правилно. And some little farther away there were Cuba and there was Fidel. Until recently, for how many years? 50 years, I don't know. He was the leader. So, and he told people what to do, not classless. И в Куба също 50 години имаше лидер, който се опитваше да направи безкласово общество, но той им беше лидер и ми казваше какво да правят. And in China, of course, we had Mao for some time, and then somebody else came, and now we still. There's always a leader. So all this is naturally. И в Китай също имаше лидер за известно време, сега се смени. Да има лидер, това е естествено. But when they're not qualified, then they create havoc. Но когато той не е квалифициран, се заражда хаос. Well, qualified in the sense that they're actually taking care of the population and looking for their welfare and protection. А да е квалифициран означава да наглежда гражданите и да се грижи за тяхното благо и за тяхната закрила. It's not that they're qualified, but in a bad way. Dushkritina. Kriti is somebody who has a merit, and dushkriti, they have merit, but it's applied negatively. Те имат квалификация, както душ-критина, но квалификацията им е, че те са с много лоши качества. To become a leader, people generally are more intelligent than the common people, so therefore they are rising to the top. За да стане лидер, повечето хора обикновено са малко по-интелигентни от другите и затова те се издигат до върха. Oh, they're simply more ruthless. You know that word? Merciless. They just don't care, as Krishna points out in Bhagavad Gita. This one I killed, and he's in my way, so I kill this one also, and then they become the leader because they just kill everybody else. Другата опция е, те са много брутални. Не че са толкова интелигентни, но много са брутални, както Кришна споменава в Бхагавад Гита. Ето го, той беше мой враг и аз го убих, утре ще убия и другите. No, it happened in so many countries.
Това се случва в толкова много Then they call it the purification, killing everybody who is considered to be a threat, like Stalin. I don't know the word they use, but it's in German. It's similar to you purify your environment, getting rid of all the opposing elements. И това, което те правят има дума така на немски, както Сталин е направил, почистването, което означава да избиеш опонентите. So Dhruva Maharaj, he was different, like so many of the other kings that are described in Srimad Bhagavatam, like Parikshit Maharaj and Yudhishthira Maharaj and Prahlad Maharaj and so many other, Bharat Maharaj. Dhruva Maharaj, както и Парикшит Махарадж, и Бхарат Махарадж, и много други описани на страниците на Бхагаватам, те били различни лидери. So later on, a few chapters further, in chapter 14, then there's a description by the sages how a ruler should act. По-нататък, ако прескочим 2 глави и отидем в 14 глава, има описание от мъдреците как един държавен глава трябва да управлява. So this is chapter 14, text 17. When the king protects the citizens from the disturbances of mischievous ministers as well as from thieves and rogues, he can, by virtue of such pious activities, accept taxes given by his subjects. Thus a pious king can certainly enjoy himself in this world as well as in the life after death. 14:17. И така, отиваме към 14 глава, текст 17. Святите личности продължиха. Царят, който опазва своите поданици, както от произвола на покварени министри, така и от набезите на крадци и престъпници, е благочестив и затова има право да събира данъци от народа си. Такъв благороден монарх е достоен да се наслаждава не само в този живот, но и в следващия. Purport. The duty of a pious king is described very nicely in this verse. Пояснение. В тази строфа ясно са посочени задълженията на благочестивия цар. His first and foremost duty is to give protection to the citizens from thieves and rogues, as well as from ministers who are no better than thieves and rogues. Неговият пръв и най-важен дълг е да защитава населението от крадци и престъпници, както и от министри, не по-добри от пладнешки разбойници. Formerly, ministers were appointed by the king and were not elected. По-рано министрите не били избирани, а били назначавани от царя. So this is actually still happening. If there's a president elected, then he appoints ministers. They are not elected necessarily by the population. И имаме едно време имало системата за министрите, те не били избирани от хората, ами те били избирани от царя. Днешно време също има тази система. Like we have now a president still in the United States who has become very much notorious for appointing and firing one minister or type of minister secretary after another during his time. There's such a long list that never ever before happened. The defense minister has to go, then another one is appointed. Then this one has to go, then another one is appointed. The FBI chief, he's fired, another one is appointed. And there's so many, we lost count. Както сега в момента имаме новия президент на щатите, това, което той направи, почна постоянно да подменя началниците на различните отдели в страната.
So, and his main qualification he expected from such people were loyalty. They had to be just say whatever he wanted, and if there were some disagreement, he would fire them. И основното качество, което имат тези хора, те искат всички да са лоялни към тях, което означава или прави каквото ти казвам, или изчезвай. Ще те разкарам. So then it also happens that, depending on how much power they have, they will appoint family members to the posts. И в зависимост от това каква е ситуацията, много често това, което те правят е слагат на основните постове членове от своите семейства. Yes, if you have the power, you can do that, and then everybody benefits. Everybody will just take as much as they can during that time, exploiting the country for their own benefit. And as I said before, the population sometimes has not even enough to eat. И това, което се получава е, те почват да грабят различни ползи за себе си. Всички просто крадат, взимат пари за свое собствено благо. И това, което се получава, хората понякога нямат достатъчно, за да се прехранват. And when there is finally some kind of revolution or somehow other this person is killed, then it is discovered that they have millions and billions of dollars in some bank account in Switzerland. И най-накрая, когато тази личност има революция и бъде убита, се открива, че той е имал милиони и милиарди в швейцарска банкова сметка. But they are the kings of a communist country where everybody is equal and nobody has more than anybody else. It's a classless society, but they are the billionaires. Secretly. И имаме понякога също в комунистическите общества безкласово общество и не би трябвало никой да няма повече от другия пари, но тайничко той е милионер и милиардер. Yes, it's very. This is not just propaganda. This is actually a fact. It was proven. И това не е пропаганда, това, което казваме, а това е факт, който е доказан. Even in the times of the Soviet Union, it was known that people in general, and Prabhupada went there and he said they couldn't buy vegetables or fruits. Very difficult to find. What day was this? 71. Prabhupada was in Moscow. And he said, we wanted to get some fruits. It was not available. По времето на Съветския съюз, 71 година, когато Прабхупада бил в Москва, не можело дори да си купиш плодове и зеленчуци, защото нямало по магазините. So you could get meat and bread and milk. So at least here they had milk. Можело да си купиш хляб, месо и мляко. Поне мляко имало. И те взимали мляко. But it was known and discovered that the leaders, they had access to special stores where they could buy everything that was available in the West, which was normally said that this is all Maya in their language. It's contaminated, whatever Western products, but they would enjoy them because that's how life is. We want to enjoy as much as possible. И обаче известно било за много хора, че имало специални магазини, от които управляващите само може да пазаруват и те казвали всичко това на Запад е майя според тяхния език, обаче те управниците всички са наслаждавали на всички неща, които ги има на Запада, защото такъв е живота, човек трябва да се наслаждава колко се може повече. So consequently, Prabhupada says here, if the king was not very pious or strict, the ministers would become thieves and rogues and exploit the innocent citizens. Затова ще Прабхупада продължава.
Ако царят не бил много благочестив или достатъчно строг, министрите му се превръщали в истински разбойници, които безпощадно ограбвали беззащитните граждани. Well, not only that the king was not very pious, he's one of the thieves and rogues. He's the main thief and rogue, and the others are also thieves and rogues. So then, what kind of government can you expect? Не само царя, не само министрите в днешно време са разбойници и негодници, ами царя в момента той е главният разбойник и главният негодник. Yeah, he's the leader of the gang. Той е лидера на бандата. Yes. In China, after Mao, there was a gang of four. His former wife with some other inner minister, and they were exploiting everybody. И след лидера в Китай имал неговата жена, която заедно с другите министри просто експлоатирали всички останали. Yes. So there's always a gang. Either the president or the king, he's the leader of the gang, and they're all just exploiting the people. И винаги има такава банда. Дали президента или министър-председателя, той си сформира банда и експлоатира всички останали. It is the king's duty to see that there's no increase of thieves and rogues, either in the government secretariat or in the departments of public affairs. Дълг на царя е да не позволява в държавното управление, както и в обществените институции, да проникват крадци и измамници. Той няма право да събира данъци от народа, ако не е в състояние да защитава от такива злодеи. The king cannot give protection to citizens from thieves and rogues, both in the government service and in public affairs. He has no right to exact taxes from them. Yes, I was reading. In other words, the king or the government that taxes can levy taxes from the citizens only if the king or government is able to give protection to the citizens from thieves and rogues. С други думи, царят или правителството могат да облагат хората с данъци само ако са в състояние да ги защитят от престъпници и крадци. In the 12th canto of Srimad Bhagavatam, 12.142, there is a description of these thieves and rogues in government service. В 12-та песен на Шримад Бхагаватам 12.1.42 се говори, че в бъдеще крадците и негодниците ще започват да заемат високи държавни постове. Prajaste Bhaksha Yashyanti Mlecha Rajanya Rupina. These proud mlechas, persons who are less than Shudras, representing themselves as kings, will tyrannize their subjects, and their subjects, on the other hand, will cultivate the most vicious practices. Тези самодоволни млечи хора по-ниши от шудри, представящи се за царе, ще огнетяват своите поданици, а поданиците на своя ред ще тънат в грехове и пороци. Така постепенно ще привикнат към злото и действайки противно на човешкия разум съвсем ще заприличат на своите управници. Thus, practicing evil habits and behaving foolishly, the subjects will be like their rulers. Yes. The idea is that in the democratic days of Kali Yuga, the general population will fall down to the standard of Shudras. С други думи, в Кали Юга и епохата на демокрацията населението на цялата планета ще деградира до равнището на шудри. As stated, Kalau Shudra Sambhava, practically the whole population of the world will be Shudra. Както е казано в писанията Калау Шудра Самбхава, в тази епоха всички ще станат шудри. A Shudra is a fourth class man who is only fit to work for the three higher social castes. Шудрите са четвъртата обществена класа и единственото, на което са способни да работят за трите по-висши класи. Being fourth class men, Shudras are not very intelligent. Те са ниско поставени и не се отличават с голяма интелигентност. Since the population is fallen in these democratic days, they only can elect a person in their category, but a government cannot run very well when it is run by Shudras.
И тъй като в днешната епоха на демокрация всички са деградирали, те избират за лидери и държавници хора от същата категория. The second class of men, known as kshatriyas, are especially meant for governing a country under the direction of saintly persons, brahmanas, who are supposed to be very intelligent. Но правителството, съставено изцяло от чудри, не е в състояние да функционира добре. Единствено кшатриите, представителите на втората обществена класа под ръководството на светите личности, браманите, които са интелигентните личности в обществото, могат да управляват държавата правилно. In other ages, in Satya Yuga, Treta Yuga and Dwapara Yuga, the general populace was not so degraded and the head of government was never elected. В предишните епохи, Сатя Юга, Трета Юга и Двапара Юга, когато хората не били толкова деградирали, държавният глава никога не бивал избиран. The king was the supreme executive personality, and if he caught any ministers stealing, like thieves and rogues, he would at once have them killed or dismissed from service. Царят притежавал изключителна власт и може веднага да осъди на смърт или да свали от длъжност всеки министър, който бъде уличен в кражба или измама. As it was the duty of the king to kill thieves and rogues, it was similarly his duty to immediately kill dishonest ministers in government service. Дълг на монарха било да наказва не само престъпниците, но незабавно да екзекутира и онези министри, които се замесвали в злоупотреби. By such strict vigilance, the king could run the government very well, and the citizens would be happy to have such a king. Благодарение на бдителността и строгостта на царя, държавата била управлявана безупречно и хората били щастливи, че имат такъв владетел. The conclusion is that unless the king is perfectly able to give protection to the citizens from rogues and thieves, he has no right to levy taxes from the citizens for his own sense gratification. В заключение можем да подчертаем още веднъж, че ако царят не е в състояние да защити населението от крадци и престъпници, той няма право да облага с данъци, които после да използва за удовлетворяването на собствените си сетива. However, if he gives all protection to the citizens and levies taxes on them, he can live very happily and peacefully in this life, and at the end of his life be elevated to the heavenly kingdom or even to the Vaikunthas, where he will be happy in all respects. Но ако безупречно закриля народа си, той има правото да събира данъци и да се ползва от тях. Такъв цар ще живее щастливо и спокойно до края на дните си, а след смъртта си ще се издигне до райското царство или до Вайкунта, където ще бъде истински щастлив. So, that's the description of the impious leaders. И това са описания се дава тук на неблагочестивите лидери. But then, in the next verse, actually, then there's a description, verses, how a pious king will actually govern in such a way that all the citizens are engaged in worshipping the Supreme Lord. Обаче в следващите стихове се дава описание на благочестивите царе, които ангажират своите граждани в обожание на Върховния Бог. As Prabhupada says here, the citizens should be so directed that ultimately everyone engages in devotional service. По този начин трябва да бъдат водени гражданите, че всеки да бъде ангажиран в служене на Върховната Божествена личност. Yeah, because it's not only that, okay, the property and the life of the people are protected and they can just live a peaceful life in the material world. That's okay, but that's not the goal. Защото не е целта само собствеността и живота на гражданите да бъде защитен и те да си живеят така щастливо и да се наслаждават сетивата. Не, те трябва така да правят, за да могат да напредват в духовния живот. Yeah, when people are ignorant, that's normally the only goal they have. They just want to everybody be rich, have enough money, and healthy, and just enjoy. И в повечето случаи хората, когато са невежи, те искат да имат добро здраве, достатъчно пари, добър живот и да се наслаждават. Yeah, so then their criterion for electing a leader
is who promises money, he will create jobs, and the economy will grow unlimitedly. И тогава тяхният критерий за лидер е кой е този, който ще създаде работа, ще донася доста пари и тогава икономиката тя ще се увеличава все повече, икономически ще развиваме повече и повече и повече. And that's the goal. Just make the country great. И това е целта, нека нашата страна да стане велика. Great in only material sense. Велика единствено и само в материална гледна точка. Yeah. So, and that's not the goal of life. И обаче това не е целта на живота. But people, because it's Kali Yuga and they're on the level that less than Shudras actually, so therefore they don't have any other goal, and they elect somebody who promises to give them this kind of life. Но защото е Кали Юга и повечето хора са шудри и те избират някой, който ще им остава такъв живот, такъв подобен живот и да се наслаждава. And then when they fail with their promises, then next time they will be not elected anymore. We elect another one who promises that I will make everything much better. И ако избрание от тях не им е изпълнил обещанията, те, разбира се, другия път не гласуват повече за него, избират друг, който им обещава по-добри неща. So that's the defect. Democracy, one of the big defects is this, that people are not very qualified to elect a qualified leader. И това е един от проблемите в Кали Юга, че хората в днешната демокрация не са достатъчно квалифицирани как да изберат квалифицираната личност, квалифициран лидер. Yes. So even from the material point of view, like in this recent election, one of the one of the most surprising conclusions was, и в днешно време, точно заради този факт, една от най-очудващите заключения беше, that there were so many defects observed in the leader, but people didn't care. They still voted because the promise was that you will be prosperous. Economy will just become better and better. И това, което се наблюдаваше, че се виждаше много грешки и недостатъци в управлението. Обаче хората отново гласуваха за тази личност, защото тя обещаваше, че икономически напредък ще бъде осъществен. So those who were a little more intelligent, they could observe so many defects of character and of conduct and even of policies in such a leader. И тези, които са малко по-интелигентни, те можеха да видят толкова много грешки, несъвършенства и политики, които присъстват в подобен лидер. And they were feeling another 4 years like this will destroy the country completely and our reputation and everything. And so they were hoping that people would see this, so everybody will, when they vote, it will be very obvious that he will not get many votes anymore. И те наблюдавали това и знаели, ако още 4 години продължи това управление, цялата ни страна ще опадне и всичко. И престиж, и икономика, и абсолютно всичко. И това, което те се надявали, че обикновените хора ще могат да го видят това и няма да се стигне до тази ситуация. Yeah, very questionable character, lying and tax evasion probably, and you try to avoid taxes. You don't pay taxes or very little, although you make millions. And on the personal level, infidelity and just having
sex with all kinds of questionable people. And one would think, well, they will not anymore, when all this is discovered, now people will not elect somebody like this anymore. И това, което е наблюдавано като качество на тези хора, те много лош такъв характер, също съмнителен, не си плащат данъците, въпреки че имат милиони и милиони, също разбулен сексуален живот с различни странни личности и надеждата е била, че когато също лъжи и други подобни негативни качества и надеждата е била, че когато всичко това беше разкрито, хората няма да гласуват отново за тази личност. So these more or less intelligent analysts, they were shocked when the results came. И интелигентните анализисти бяха шокирани, когато се получиха резултатите от гласуването. Yeah, about, let's take a rough estimate, about 150 million people voted. Груб пример да дадем, 150 милиона хора гласували. And almost half, a little less half, 72 million, still voted for somebody who was like the description we heard here, and maybe worse in many aspects. И малко по-малко от 50%, 72 милиона са гласували за личността с по-лош характер, от който ние даже описахме преди малко. So it was almost equal, but in democratic system, even if you have one vote more, then you are the winner. Simple majority. Било почти, как се казва, почти най-също било количеството, но в демократичната общество такава е ситуацията, че един глас повече да имаш, ти печелиш. Yeah, somebody may have 49.9, you have 51.1, you win. But it's almost the same. Half, therefore they say the country is like half divided. Мнозинството печели. Както някой да има 49% и 9 гласове, а ти да имаш 50% и 0,01, ти печелиш, а той губи. И затова се казва, че страната се е разцепила на две. And therefore, when it's such a small margin, then they think, oh, there's some fraud, so we have to recount again, because maybe there's a mistake and still I get more, and then I'm the winner. И разбира се, когато е малка разликата, те веднага казват, то трябва да има някаква грешка. Няма как. Някаква грешка трябва да има. Нека отново да го направим гласуването, да го преборим отново и тогава ще видиш, че аз съм този, който е спечелил. So therefore now, even almost 2 weeks after they're voted, they're still counting, because they have to recount. И затова сега, както 2 седмици след като са свършили гласуването, те все още броят. Yes, this is democracy. Prabhupada said demon crazy. Това е демокрацията, Прабхупада казва луди демони. So, in English you can play. You just change one letter, and instead of crazy, it becomes crazy. So it's, and demon, you're just changing 2 letters and the whole thing changes. Променяш на английски 2 думи, 2 букви и вместо демон, вместо краси, crazy и става луди демони. Yes, like, worshipping dog instead of God. You just switch 2 letters, and this 3-letter word, God, becomes dog. И по същия начин играта на думи е с дог. Вместо те да обожават Бог или Год, те, като го завъртиш, те обожават дог или кучето. Yes, so people easily, instead of worshipping God, they're worshipping a dog, big dog. И вместо хората да обожават Бога, те обожават голямото куче. Yeah, instead of electing a leader who is the representative of God, they're electing somebody who is a representative of the big dog society. И
вместо да избират някой, който е представител на Бога, те избират някой, който е представител на голямото кучешко общество. So therefore one should also not be surprised if things don't go very well, even on the material plane. И затова човек не трябва толкова много да се очудва, ако нещата ни вървят на добре, дори и от материална гледна точка. So almost 50 years ago there was another of these presidents who was discovered of illegal practices and he had to step down. И дори 50 години назад имаше един президент, който беше разкрит в такива незаконни практики и той трябваше да се оттегли. So still, because it's 50 years ago, I mean, you know, time is passing fast. Although another thief and rogue, he still had so much dignity that voluntarily he stepped down. He wasn't forced to. Дори 50 години назад този човек, той имаше такъв добър характер, не точно добър характер, но имаше такава лоялност, че той сам се оттегли от поста без някой да го принуждава. So that still happens even in today in society. Somebody is discovered who has a big post, even in the government, and then when they are discovered, they have still so much personal honor that then they just step down, give up the post voluntarily. И когато човек е на много висока, издигната позиция и се разкрие, че той извършва много лоши неща и той има все още има тази лоялност да каже аз се оттеглям. So they are rascals, you know, they have some affairs and do things that you're not supposed to do. And as long as they're not discovered, they don't care. Here I am, I'm a big leader. И има обаче негодници, които въпреки, че извършват много лоши неща, понеже никой не ги е хванал и те са много горди и така се пъчат и казват, ето аз съм големия лидер. But then when these people are discovered, there's two types. One still has so much self-esteem or dignity that they, all right, you caught me, I go. И дори да ги хванат обаче има два вида личности. Едната казва, да, наистина, аз хванах ти аз се тръгвам. And those who are shameless, тези безсрамни, които са безсрамници, they will say, me? I never did this. This is all false, fake news. They're all lying. Propaganda. It's all propaganda. My enemies, they are setting me up. And this lady who is saying that I touched her, this is all lying. It's not true. Unless there's a videotape. And then the videotape is faked. Let's put somebody else, they put my face on. They will never admit it. This is shameless. You know. Но има и такива безсрамници, които дори когато ги хванат, те казват, не, аз не бях това. Някой друг е такова, не си признава и той казва, докато няма доказателства и видео така да ме снимат, какво съм правил. Тая жена казва, че съм барнал тук и съм направил нещо. Ако има видео, те казват, това е измамно видео, някой друг е брал това, те ми сложиха главата. So then we have to wait either by force or time will take care, and finally they will just be swept away by the force of time and disappear who knows where. И тогава, ако можем просто да се надяваме, че силата на времето или на сила по някакъв начин тези хора ще бъдат те ще бъдат премахнати и ще изчезнат един Господ знае къде. So this is Kali-yoga, so we have this description of Dhruva Maharaj, which is like the standard one should try to follow as much as possible.
И това е Кали-юга, но ето е стандарта на Друва Махараджа и стандартите, които той дава, трябва да бъдат прилагани колкото се може повече. So he's the king, but it applies to any kind of person in any kind of leadership position. The same principles apply. И той е бил цар, но това се отнася за всяко едно общество и за всяка една личност, която е на такава издигната позиция и за тези, които са му подчинени. Okay, so stop here now. И така, ще спрем до тук. It's time. So no questions, I have right? a question. Let's see here. Here they don't have. Okay. Good. I had a question. It's okay. Don't. The question is, I have a few questions. My God. Like two, at least. All right. Let's see. Let's see the verse. Let's see the verse. Today. Yes. Today's verse. Connect more. Yes, this is it's like a little complicated question, but Let's see. they're like from two parts. The thing is that the Dhruva Maharaj, he was able to care for all his citizens like a father, affectionate father. Mm-hmm. But also we can see in Kali-yuga that we are not so powerful. And many rascals and thieves try to make so many things, and so many people, and nowadays especially, and there are so many cities in Bulgaria, and not many people who can lead them, and they're asking also sometimes for help and for guidance and for caring and how can it's possible that we cannot care for so many people, so many cities and villages and etc. And this is and sometimes it's expected. Just now we have I cannot no need to say, but you have one person responsible for many countries, even for many villages, cities and countries. And also the citizens, also sometimes we can see it's like one question from two parts. Also sometimes the citizens, they, just like here it describes, even sometimes the devotees, they like the rascal devotee. Sometimes we can see. And even you need to go in the complicated situations that, they supported, it's like... Yes, the question is regarded about how can be this in practice, but just like this, Dhruva Maharaj was so powerful, and all the citizens was protected, and when the citizens was some thieves and rascals, he was so hard to how this can be applied. It cannot be applied. This is the problem. We don't have anywhere practically somebody who has the position, first of all, of a king and rules. Maybe some still countries, but then they are rascals. They are Shudras and dressed as kings, as explained in the 12th canto. Въпросът ми е свързан тук с описанието на Друва Махараджа и за неговите достоинства и както е наказвал негодниците и защитава абсолютно всички граждани. Как е възможно изобщо тази ситуация да се осъществи днешно време? И Махарадж каза, няма как да бъде осъществена, защото няма такива царе, които да могат да защитят гражданите. Дори и да има такъв цар, той е негодник и ги експлоатира. So the first step is to have good godly qualities, as it is said here. Unless you have persons with godly qualities, then it's completely impossible.
Първата стъпка е да има личност с божествени качества. Ако няма такава личност с божествени качества, това е напълно невъзможно. So that we will see later on. That's the problem with Vena. You know, when there was no king, that was bad, very bad, because then the citizens are just, well, they have no leader. They do whatever they want, and it's havoc. И това, което се получи, ще видим по-нататък, с Махарадж Вена, нямало цар и било много лошо, защото хората си правили каквото си искат, но когато дошъл Вена, той пък имал много лоши качества. So then they decided, well, we need somebody, so better a king like Vena than no king. И когато хората си правили каквото си искат, те решили, нямаме в момента цар, по-добре да сложим лошия цар, отколкото да няма абсолютно никакъв цар. И цар като Вена. But it was a mistake. Но това било грешка. Then he turned out to be a real, tyrant and caused so much trouble that then they had to decide to kill him. И обаче той се проявил като огромен тиранин и създал толкова много проблеми и мъдреците решили просто ще трябва да го убием. So, the great sages, they saw this, they saw now it's worse than before. So now we have to act because he's not voluntarily stepping down. He doesn't say, oh yes, I'm such a rascal, I should go and hide in the forest. No, he said, I am here and I will do whatever I can to stay in the post until the end and exploit as much as possible. И това, което те направили, трябва да го убием, защото той доброволно не е отстъпвал от поста. Той е казал, аз съм вече на поста, аз съм тук и няма да отстъпя от поста, въпреки това, че имам лоши качества, каквото и да стане. So, and even then they first of all tried to talk to him. И дори тогава, можем да видим Павел, там се описва, че първото, което направили те, отишли и се опитали да говорят с него. To reason, but the characteristic of such people is, and we can also see this nowadays, that they just don't listen. They're completely convinced that I know everything much better than anybody else, and so then they decided if we cannot persuade him, then we have to burn him to ashes. So we don't have people nowadays who just can, look at such a person and burn them to ashes. They may try to kill them by some undercover operation or, conspiracy or, an attack, whatever. But burn to ashes just by looking at, this is not anymore possible. И те опитали да говорят с него, но понеже тези личности, те са такива. Те са убедени, аз знае нещата, разбирам ги по възможно най-добрия начин и няма нужда да слушам от който и да е. И те изобщо не искали да слушат. И тогава мъдреците решили, просто трябва да го изгорим на прах. В днешно време има много хора, които ще се опитат да го свалят по някакъв начин, чрез конспирация или по някакъв друг начин, но няма такива, които просто да го погледнат негодника и да го изгорят. Anyway, so this will all be coming now. It's this chapter 12. 13, 14 will all be about government and rascal leaders. So, but unless you have somebody with godly qualities, how can you implement? It's not possible. И тези глави ще дойдат съвсем скоро и ще се опише там безбожното правителство съвсем скоро. И основният момент обаче е как изобщо може да бъде предложено това на практика, ако няма някой, който да е с божествени качества. And of course it's all relative. It's not like, yes, it's Kali-yoga, but not everybody is on the level of a low level that like some we have nowadays who are really obviously exploiting everybody else. И разбира се, в Кали-йога можем да видим, че има хора, които не са стигнали чак толкова ниско до нивото на други, които описахме.
So therefore, and this is very strange and maybe even controversial, from my understanding, sometimes, or especially nowadays, we can see that if you have a woman as a president or chancellor, like in Germany, they're better than many of these men who think, they're like, God in human form. И за това днешно време можем да видим, и аз го наблюдавам, както в Германия, много по-добри New варианти. Zealand, they have ladies in government. В Ню Зеландия, в Нова Зеландия, много по-добър е и виждаме, че много по-добре е, когато на държавния пост сложиш някоя жена, която да управлява, вместо да има някакъв мъж, който си мисли, че е представител на Бога. Yes, generally it's not recommended. We know that a lady should take a leading position in any way, especially in our society. This is very much questioned. And according to scripture, no, it's not their dharma. И в повечето случаи можем да видим, че не се препоръчва една жена да заема водещата позиция, особено в нашето духовно общество. Това е според свещените писания или според дарма. But if you have no qualified men, what are you going to do? Better have a good mother than a bad father. Но ако нямаш добър човек и квалифициран човек, по-добре е да имаш добра майка, отколкото лош баща. Yeah, I mean, I definitely would prefer to have Angela as a president than Donald. По-добрият вариант е да имаме Ангела като... Or Boris. Anyway, those who know. Тези, които знаят за политиците, по-добре да имаш Анджела, отколкото Доналд. Or what's the name of your president? Бойко. So, maybe you would have anyway, you got the idea. So it's Kali-yoga, so this may happen, that there's no king, there's no good male leader, then you need a mother. Yeah. At least mothers, generally they don't exploit. It's always the men who are, the tyrants who kill people left and right, and who do all kinds of unimaginable things just for their own aggrandizement and benefit. Generally, I mean, you could have... Anyway. В повечето случаи жените не искат толкова много да експлоатират. Големите тирани и тези, които убиват хората и правят толкова много лоши ситуации, в повечето случаи са мъже. They are, huh? It's not that they're not. Like when yes. Like the Gang of Four, the leader was, I think it was Mao's wife or widow, but it was the woman who was the leader of the Gang of Four in China. Very ruthless also. Имала една вдовица, лидер в Китай, много така безкръпона. And of course in England, some of the queens, they're also not have a good reputation. They would also don't hesitate to kill people when necessary. Също и в Англия имаме описание на някои кралици, които изобщо не са притеснявали да екзекутират или да убиват хора. And probably you can find in history a few more. But nowadays, if we look at the political panorama in the world, those who are ladies in the government, presidential position are better than many of the men we have nowadays. Но ако погледнем днешно време ситуацията в Кали-юга, жените, които са сложени на някакви управляващи позиции, са много по-добре, отколкото много други мъже. Anyway, whoever, they have to have at least something like godly qualities, or at least not completely tamasic and rajasic qualities, like, Който и да е, трябва да е личност, която е надарена с божествени качества, а не е личност,
която да е напълно и изцяло с тамастични и раджастични качества. Even a little bit sattvic. I mean, there's godly, that's the highest. Then you can sattvic qualities, rajasic, tamasic, and beyond that, which is, we don't have a four modes of nature, but nowadays maybe we have to maybe look how to call this. It's more than tamasic. It's really... Дори няма божествени качества, поне малко сатвични качества да има. I mean, Shudras are supposed to be in Tamaguna, but these are less than Shudras. So, I don't know, maybe Tamisra, some... И не такива раджастични и тамастични качества. Даже в днешно време има и такава четвърта гуна, която не е описана в ведите. Шудрите би трябвало да са в Тамагуна, но нещата, които наблюдаваме в днешно време, те са толкова зле, че са в друга категория, може да ги наречем с думата Тамисра. Anyway, so coming back to the question, yes, it's very difficult or practically not possible unless somebody has some good qualities. Много е трудно и на практика невъзможно, освен ако нямаш личност, която да притежава някакви добри качества. Yeah, people want, whereas, but there's not. What can you do if there's nobody qualified? Then you have to, amongst all the dogs, get the biggest one. Хората търсят къде е тази личност, която ще ни помогне на всички нас. Но като няма какво да направим, измежду кучетата избираш най-голямото куче. Yeah. It's always happening. Who is the strongest? He's the man. Strong man. They even have a word for it. He's a strong man. Това винаги се получава. Най-силният мъж, той който е най-силен, той They call it the alpha animal. Алфа животното. Yes. Alpha means the first one. Алфа означава първият. They're the Ishvara type. Главното. Това е такъв тип Ишвара. Yes. Simple law of nature. Whoever is stronger and less merciful, he imposes upon everybody else. Това е простия закон на природата. Който е по-силен и безпощаден, той е този, който печели. And the good-natured ones, they just get killed. И този, който е с добрата природа просто е убиван. So, therefore, don't remain here. It's not a good place. Затова не оставайте тук. Това не е добро място за живеене. Yes. So, we are escapists. We want to escape. Ние сме от тези, които искат да се измъкнат. Искаме да се измъкнат. But meanwhile, we'll try the best. That's, our philosophy. Докато сме тук, ние правим най-доброто, на което сме способни. Това е нашата философия. The first is you have to develop your own character and don't expect others. Първата стъпка, разви твоя собствен характер, а не дей да имаш много очаквания от другите. So, that's it? Or you have one more question? You had several, you said. What are you going to do? Oh, here there is not, which is... Yeah. Don't even... Oh, there is? Oh. It's getting late again. I can't believe it. It's 9:20. Yes, I think it's, even if there is question tomorrow, we can... Yes, we have probably the same subject matter or something like that. Утре ще имаме подобна тема, така че може утре да разгледаме, понеже времето напред. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Gauravani Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Nitai Gauravakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Okay.